Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් MD Computers එක ඔන්න තවත් ඔයාලට ගොඩක් වාසිදායක බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලක්ෂ 2 බජට් එකට ඔන්න ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා full gaming build එකක්. ඉතින් මෙතනදී පේනවා ඇති ලොකු මොනිටර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ Mission brand එකේ C490 කියන gaming combo pack එක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට free offer එකක් විදියට ඔන්න මේ bill එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ළඟ වෙන සිංහල අලුත් අවුරුද්දට කලින් ඔන්න ඔයාලට හොඳ offers ටිකක් අරගෙන තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අප්‍රේල් මාසයේ build එකත් එක්ක ඒවා වෙනම අරන් එන්නම්. ඉතින් මේ combo kit එක ඔන්න ඔයාලට free of charge ලැබෙනවා. ඉතින් gift එකක් විදියට රුපියල් 6500ක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ Mission C490 gaming combo kit එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට keyboard එකක්, එතකොට mouse එක, එතකොට headset එකක්, mouse pad එකක් කියන ಜಾති හතරම include වෙනවා. ඔන්න මේකට ඔයාලට free offer එකක් විදිහට මේක ලැබෙනවා. ඉතින් මේක අපි මේ build කරන්නේ ඔන්න කාලයකට පස්සේ i5 9 gen processor එකක් use කරලා. ඉතින් i5 9400 processor එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ අලුතෙන් හඳුන්වලා දෙන ඕන ලංකාවට ගෙන අලුත් processor මේ cooler එකක් තමයි මේක. ඉතින් golden field ඕකට අමතරව ඔන්න මෙන්න මේක jungle leopard. ඉතින් මෙන්න cooler එක. ඉතින් මේකේ K400 Pro කියන double fan එකේ එන double air cooler එක මේ තියෙන්නේ. මේක black version එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරිම cooler එකක් ඔන්න ඔයාලට introduce කරලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඉතින් ඊළඟට මෙතනදී motherboard එකේදී අපි use කරන්නේ H310 motherboard එකක්. ඉතින් H310 motherboard එකක NVMe support කරන motherboard එක තමයි මෙතනදී මේ use කරන්නේ. ඉතින් මේකේ RAM slot දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට SATA port හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම M.2 slot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේට එහා ඔයාලට performance එක specs අවශ්‍ය නම් 365 වගේ එකකට යන්න ඒවයි RAM slot 4 SATA 6 සහ M.2 NVMe දෙකක් M.2 slots දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RAM ගැන කතා කරොත් එහෙම DDR4 2666 16GB RAM එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. මේක use RAM එකක්. ඉතින් ඉදිරියේදී මිල ගණන් එක්ක අප්ඩේට් වුණොත් මම ඒවා වෙනම අප්ඩේට් කරලා දාන්නම්. ඊළඟට graphic card එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් දෙන graphic card එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේවා අවුරුද්ද හැමදාම ස්ටොක් කරලා තියෙන්නේ නැහැ. හැමදාම out of stock. අවුරුද්ද සමහර මාස තියෙනවා. ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු අතර එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් ඔය අගෝස්තු වගේ එකක් අතර ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට ස්ටොක් වෙන කාඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ Hellhound brand එකේ Radeon නැත්නම් Power Color Hellhound brand එකේ Radeon RX අපි ගත්තොත් 6600 XT graphic card එක. මම මේකෙන් build එකක් අරන් ආවිල්ලා ඇති. ඉතින් දින ලොකු ඉල්ලුම හින්දා තමයි මේක වෙනස් කර කර අරන් එන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වේවි. ඔයාගේ build එක customize කරගන්න මගේ ideas අරගෙන ඔයාලගේ ideas එක එකතු කරාම මේ ලස්සන build එකක් හැදේවි. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට මතයක් දෙනවා මේ AMD card එකට AMD processor එකක් දාන්න ඕන. එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. තමන් කැමති විදිහට යන්න Intel processor එකට Nvidia card එකක් එහෙම මේ හඳහන් ගලපලා කහද බඳනවා වගේ මේ එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලා කැමති දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකට ඔන්න 600 watt power supply එක use කරනවා. ඒක අර මේ Super Flower brand එකේ 80+ gold certified කරපු gaming power supply එක මෙතන use කරන්නේ. නැත්තම් 600 watt normal power supply දිනවා 4500ට. නැත්තම් කියන්න බෑනේ ඔය වගේ point අල්ලන් කියනවනේ ගණන් වැඩි කරලා offers දෙනවා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. 80+ rated gold power supply එකක් දාලා තමයි මේ build එක යන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් normal supply එකක්. ඔයාලට 600 watt normal supply ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් web එකේ බලන්න use supply වල වෙන වෙනම තියෙනවා gaming supply normal supply කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ storage දෙන 256GB NVMe SSD එක තමයි M.2 NVMe SSD එක තමයි මෙතනදී use වෙන්නේ. මම recommend කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් 512GB යන්න කියලා. ඉතින් ගානත් එක්ක ටිකක් ප්‍රශ්නයක් වේවි. එහෙම බජට් එක අවුලක් නැත්නම් 512GB NVMe එකට නැත්නම් මේ 256 එක ගහලා ඔයා තව SSD එකක් ගහන්න. සාමාන්‍යයෙන් SATA normal hards ගහන්න යන්න එපා. මොකද මේ graphic card එකත් එක්ක ලොකු games play කරන්න යන්නේ. ඉතින් Resident Evil Requiem වගේ ඒවා superior play කරන්න පුළුවන්. එතකොට normal hard වල අර speed එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට තව SATA SSD එකක් හරි attach කරගන්න.
ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ANTEC VX320 කේසින් එක. මේකේ ෆෑන් 4ක් එක්ක තමයි රුපියල් 13000ක් වෙන්නේ. ඉතින් ඉඩ කඩ හොඳට තියෙන කේසින් එකක්. මේකේ තව එක මොඩල් එකක් එනවා ෆෑන් 5ක් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක ඒක සෙට් වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේ මොනිටර් එක ATEC බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 27 inch full HD මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේක IPS panel include වෙන්නේ නැහැ. 60 Hz include වෙන full HD 1080p full HD මොනිටර් එකක්. ඉතින් මෙතන අර වෙලා තින්න අර normal පැනල් එකක් තිබ්බට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙයා VA පැනල් එන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් කලර්ස් එහෙම ගොඩක් quality මොනිටර් එකක්. මේක මේ ඔය Chinese brand එකකුත් නෙමෙයි Korean brand එකක්. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අපි ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම මේක ප්ලේ කරලා බලනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කලර්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේක මම මුලින්ම කිව්වා Mission brand එකේ මෙන්න මේ C490 gaming combo set එක ඔයාලට free ලැබෙනවා. මේකෙදි mouse එක, keyboard එක, headset එක වගේම mouse mat එකක්, mouse pad එකක් ඔයාලට free ලැබෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 6500ක් විතර වෙනවා. ඔයාලට ඔන්න මේක free of charge MD එකෙන් ඔන්න gift එකක් විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ overall bill එකට 2,80,000ක වගේ cost එකක් තමයි යන්නේ. මේක free of charge වුණාම 2,02,000ක් ඒ වගේ මට්ටමකට යන්නේ. මාර්තු 17 මේ price මම මේ කියන්නේ 2026. ඉතින් මේක මම publish කරනකොට වෙනස් වීම වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා අර වීඩියෝ එකේ මුලම ලොකු කතන්දරයක්. හරියම අවිනිශ්චිත කාල සීමාවක තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මොනව වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා අප්ඩේට් වුණා. මම ඒවා ඒ විදිහටම වීඩියෝ එකේ ඔයාලට දාන්නම්. එහෙනම් මේක අපි assemble කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු. ඉතින් MD කම්පියුටර් සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. Break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. 'Cause when every core felt off and the silence could be better, every motion falling flat. Had to leave you, had to leave you. Now you're tired, pulling me back. Like a fool, put you to work. With the pain you left still fresh. I can heal you. I can heal you. Need to be on that truck before it goes. So, you're finished. How much fun is this?
not for sale. Excuse me. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back. Please. Fine. A for effort, kid. எனக்கு வந்தாங்க கறி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாசமாக இருக்குது பார்த்தேன் People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Tell me where he was. He showed me a shirt inside the market. Then we bought food, stopped at the school, and then he was gone. Wait, there he is. There he is. Why are they still here? Move, let's go. You can. I've done nothing wrong. Damn spies. What? No. Shut up. He's lying. No. Get in the truck. Move it. Got the right man. I swear to you. I said get in the truck. No. Out of here. Go on. Pass out a few moves. Yes, sir. Guess I don't have a choice. Hey, hold on. Lucky for them, I've got somewhere to be. क्या कर रहा है? I swear. And that's that. Come along, friend. Yeah. Clean this place up at least. Get off the street. Our shift ends now. I need sleep. You can sleep in the truck. No, thank you. Is that the last of them? Almost. There's a couple more in the alley. Moving out tonight. Don't
Wait. Tired of these. Assad says 1 week. Another week in this shithole. Remember the end goal, brother. Still have that bottle of coconut around? I might. What is it worth to you? Okay. Not good enough. Where the hell did you get a bottle of Arak anyway? Oh, shit. Down the street. Great timing. This one guy had a large collection. If there's any left, I will. Pink lotus. The hell does that mean? Great. Long enough. Been with us since he was chasing down small kids all over India. Join the real fun. Nice and easy. That'll be a small operation. Asad says he needs more time to think. Thanks for the joke. They won't think that for much longer. For weeks. We'll move on. Not until they fix this place. Every piece has. Hey! Damn it! Safe.